Event is what? None of the dice shows the number 2. That means you should not get 2. So already మీ దగ్గర n of s available. This is n of s. If 6 dice are thrown, n of s 6 square 36. What are the elements in the set of s? అంటే 36 ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేవి మీకు క్లియర్ గా స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. ఇందులో నన్ ఆఫ్ ది డైస్ షోస్ 2. అంటే అసలు ఏ ఎలిమెంట్ కూడా మీకు 2 అనే నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేయదు. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఈవెంట్? చూడండి ఈవెంట్ ఎట్లుంటది ఇప్పుడు 1,1 1,3 అంటే 2 నెంబర్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. శాంపిల్ స్పేస్ నుంచి 2 నెంబర్ ఎలిమినేట్ చేయండి. ఓకే 1 1 1 3 1 4 కంప్లీట్ 2 రో మొత్తం ఎలిమినేట్ చేయండి. ఓకేనా టోటల్ 2 ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇప్పుడు 3 తోటి స్టార్ట్ 3 1 3 2 ఎలిమినేటెడ్ 3 3. ఎందుకు? నన్ ఆఫ్ ది డై షోస్ నెంబర్ 2. కాబట్టి ఈవెంట్ లో మనకి 2 అనే నెంబర్ ఉండదు. 3 3 3 4 3 5 3 6. నెక్స్ట్ 4 1 4 3 4 4 4 5 4 6. నెక్స్ట్ 5 1 5 3 5 4 5 5 5 6. Next 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6. అంటే టోటల్ మీకు క్లారిటీ వచ్చేయాలి ఈవెంట్ మీద. ఈవెంట్ ఏంటి అనేది యూ షుడ్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే నన్ ఆఫ్ ది డైస్ షోస్ నెంబర్ 2. చూడండి టోటల్ ఇక్కడ 5 రో వైజ్ 5 ఉన్నాయి, కాలం వైజ్ 5 ఉన్నాయి. 5 into 5 25. సో వాట్ ఈజ్ n of e? n of e is 25 క్లియర్. ఆ 25 లో ఏమున్నాయి కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఓకే నౌ వాట్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్? ఫైనల్ స్టెప్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్. The probability of event is equal to n of e by n of s, which is 25 by 36. Okay, probability of event n of e by n of s, which is 25 by 36. Okay, is it clear? Next question. If 2 numbers are selected, if 2 numbers are selected randomly from 20 consecutive natural numbers. Okay, if 2 numbers are selected randomly from
20 consecutive natural numbers. Find the probability that the sum of two numbers is first one an even number. First one an even number. Second one an odd number. If two numbers are selected randomly from 20 consecutive natural numbers, find probability that sum of two numbers is an even and odd. So what is n of s here? Two numbers are selected randomly from 20 consecutive natural numbers. That is n of s. First you identify sample space. Based on that, write n of s. N of s is what? Two numbers are selected randomly from 20 consecutive natural numbers. So which is n of s is 20C2. How many you can select? 2 from 20, which is nothing but 20C2. 2 from 20. Select 2 from 20. That is 20C2 n of s. In that, first one is what? Probability that sum of two numbers is an even. First event, even, is equal. Probability of sum of two numbers is even. Yes, probability of sum of two numbers is even. Now what is n of even? How many numbers you can get? So that means if you select both even or odd, both even gives even. చూడండి ఇప్పుడు 20లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? 1 2 3 అనుకోండి. 1 2 3 4 అప్ టు 20 కదా. ఇందులో మీరు 2 ఈవెన్ తీసుకున్నా సరే, ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద కేస్? బోత్ ఈవెన్ ఆర్ బోత్ ఆడ్. సమ్ ఆఫ్ బోత్ ఈవెన్ అండ్ బోత్ ఆడ్ గివ్స్ ఆల్వేస్ ఈవెన్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2,4 ఈవెన్. ఓకే, 2 + 4 ఏమైంది? 6 అయింది, అంటే ఈవెన్ అయింది. ఇఫ్ యు టేక్ బోత్ ఆడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 3, 1 + 3 ఏమైంది? 4. మనకు కావాల్సింది సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈవెన్. కాబట్టి ఇఫ్ యు టేక్ బోత్ ఈవెన్ అండ్ బోత్ ఆడ్, 20 consecutive లో హౌ మెనీ ఈవెన్ యు గెట్? 10 ఈవెన్. అంతేగా, 1 to 20 నెంబర్స్ లో 10 ఈవెన్ ఉంటాయి, 10 ఆడ్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ 10 లోంచి 2 కావాలి. 10C2 ఈవెన్ అనుకుంటే ప్లస్ ఇంకా 10 ఆడ్ నుంచి 2. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈవెన్. 10C2 ప్లస్ 10C. ఇక 10C2 క్యాల్కులేట్ చేయండి. 10C2 హౌ టు క్యాల్కులేట్? చూడండి 10C2 is nothing but 10 into 9 by 2 into 1, which is 45. All you know the NCR format. అంటే 10C2 45 plus 45, which is 90. Similarly, calculate 20C2.
20 into 19 consecutive two numbers by 2 into 1, which is 190. Okay. Now ikkada probability of the particular event. Probability of the particular event, which is P of E1. P of E1 is equal to what? N of E1 by N of S. N of E1 90 by 190, which is 9 by 90. Probability of event is equal to 9 by 19. It's a very, very important. అట్లాగే ఇంకొక కేసు ఏంటి, the sum of two numbers is odd. అది కూడా చేద్దాం, ఇది నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. అదేమైంది, sum of two numbers ఈవెన్ కావాలంటే both should be even or both should be odd. అంటే 20 consecutive లో how many even you get? 10 even you get. Similarly 10 odd you get. Okay, now take sum of the event, second event తీసుకుందాం. For second part, what is second part here? The second part, the sum of two numbers is an odd number. Probability of sum of two numbers. Okay, probability of sum of two numbers is odd. So how to get odd number? To get odd, you can check them. One is even, one is odd. One is even and one is odd. What it means? ఈ 20లో ఒక ఈవెన్ తీసుకుంటే ఒకటి ఆడ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ 2 తీసుకున్నాం, ఆడ్ 3 తీసుకున్నాం. What is output? Odd number. Okay, so probability of sum of two numbers, one is even and one is odd. So let it is E2 అనుకుంటే n of E2 ఏమవుతుంది? 10C1 into how many even numbers are there? 10. You should take one. 10C1 into ఇంకొకటి odd కావాలి. How many odd are there? 10. అందులోంచి ఒక నెంబర్ 10C1 into 10C1, which is 10 into 10, total is 100. Okay, now ఇక్కడ probability of event. Probability of event అంటే probability to get sum of two numbers is odd number. P of E2 is equal to N of E2 by N of S, which is 100 by 190, which is 10 by 90. Okay, answer for second case is 10 by 90. Good questions. Total here questions based on N of E by N of S.